I'm happy to welcome everyone on this Zoom meeting. Let me introduce who we are and what we do. This year, the Center for Urban History in Lviv, jointly with the Center for the Management and Culture of St. Gallen's University, is organizing a series of workshops related to digital projects and digital history. The series of events is called the Urban History Digital Infrastructures, Sharing Expertise and Networking Cities. We brought together the colleagues from different parts of the world who will be sharing about their projects, about their backgrounds, the backstage, so to say, not the outcomes yet, but the process and all of the nitty-gritty part of the projects. Today, we are hosting the third webinar from the series. We have been talking about the Interactive Lviv, the project of the Center of Urban History, and we were talking about the Planet S. And today we are going to talk about another Ukrainian project. It will be represented by Artem Kostiuk. He is an expert in historical and digital photography. He is the founder of the OldMaps project to digitize the historical maps and aerial photography. He is researching the history of the Dnipro city and is a journalist. We are happy to welcome you, Artem. Thank you for finding time to come here and to share about your project. The floor is yours to share your presentation, and then we are going to have the Q&A session. We will have a discussion, and all of the interested participants will be asking questions. Thank you. Thank you for inviting. I find it very important that my project is of use and beneficial to many users because I'm investing a lot of time and effort into that project. So I was very happy to accept this invitation. Let me share my screen. Today I'm going to talk about the idea, how it came up, and I will show you some interesting locations that I created all over Ukraine in different cities, and I will be explaining how the process is running, how I attach the aerial photography to the maps and how things work out. I will show you the resources I use for the materials and for the content, and I will share the discovery that we made thanks to this project. My presentation is not the PowerPoint slides, but I'm sharing the web page because I will need to show you the interactive functions which can only be done in the HTML format. I hope you will find this useful. To start with, I'm going to show you the aerial photography of August 21, 1941 that I found in the end of 2010. And this is to symbolize and mark the time when I got interested in this topic. However, I'm thinking now that I became interested much earlier in 2003 and 2004 when I was only starting to use the internet, when I first saw Google Maps and the satellite photography. I was so captivated watching that content. It took me hours to scrutinize. I was so overwhelmed. These things were available. I was checking all cities in Ukraine
But somehow десь в Dnipro city середині was not 2000-х there. But then in the middle з'явився. of the Ну 2000s, it і, в was принципі, з added. цього почався мій інтерес до This цієї is теми. where my А interest оцей to this topic оргстазнімок, коли я started. This вперше is the знайшов aerial photography з that цього I моменту, мабуть, discovered почався from the old період, коли times, я and I всі believe this матеріалами вже launched почав працювати. my new Ну, phase of був, interest я when I був дуже started здивований, working коли я with this перший раз побачив. content. I Ну, was so скільки уявіть, surprised to see 41 рік, this майже photo. все Can you місто. imagine? This is Тут видно 1941. квартали, які You can сьогодні see не the існують, entire city. видно We can see the будівлі, neighborhoods that вулиці, are старе no планування longer міста. existent today. You Ну, can тут see the насправді я, old мабуть, urban і не кладу ні на дня, не infrastructure, the просто streets, the buildings of the знаходився, city. вивчаючи So it ці took знімки. me Я навіть days, not цей even знімок hours, роздрукував, to дивіться, правда, я explore не можу знайти these зараз цю роздруківку, я його photos. повісив I на even стіну, printed it і коли в out мене and не було put it up можливості on the wall at my вивчати його в інтернеті, я його home place. вставляв у себе на стіну. So when I didn't have an Щоб, до речі, opportunity to здобути цей знімок, щоб explore it on його the internet, I was exploring роздрукувати, it on мені my wall. довелося, In fact, in власне, order to print that photo, цей I фотознімок had зберегти, але тоді to він, save it здається, first, транслювався на флеші чи на чомусь but такому, що я we не were мог using просто like так the взяти і зберегти його зображення. Я memory просто робив sticks or to скріншоти, carry the скріншоти, images потім or це something like зшивав, this. щоб, So I was making the щоб screenshots, отримати many цей файл. Ну, screenshots, and класно then I отримав. was У merging мене them together тоді to get this вже one був невеликий large блог, photo. і саме тоді у At that мене time, I почала already формуватися was тематика running the цього small блогу. Це blog, and the блог присвячений topics історії міста. До речі, ми focused зараз on в the ньому history of і the сидимо. city. Я за цей час This is дуже actually багато the studio статей where написав I am про making my історію blog. міста. And this І is, тоді I він mean, the починав. online Ну і, studio. This звісно, is для the мене website це address. крутий контент, I was як starting для writing історії міста. the Але articles about мені the city. хотілося And of його course, показати не просто this так is от the cool файлом, як я вам content about the показував history of the city. вище. But Я хотів його I якось thought it would make more порівняти з sense сучасними з to будь-якими знімками, compare щоб this накласти photo якби with the present day старі ці aerial photography or фрагменти на satellite сучасні photography, фрагменти. rather, trying І to я вирішив lay зробити таку, over the ну, на old той and момент the круту штуку, як modern анімація. photos. So Я I просто found the ідеально наклав animation feature, сучасний знімок зверху на and I just laid аерофотознімок. over the Ну, old вийшло photo доволі on the цікаво. Це було таке present day новий такий satellite інтерактив. photography. It was very Людям interesting to see. сподобалось. It was the new І я interactive продовжував feature that шукати. many people Довго liked, шукав. and I continued my Мабуть, впродовж 5 pursuit. років я шукав It took і me знайшов 5 тільки, можливо, years там 2-3 to знімки і search for був дуже more. розчарований, тому And що, I only managed to find наприклад, 2 or 3 Київ, new Харків, photos. I was so disappointed Запоріжжя, about дуже this because багато знімків Kyiv, Kharkiv, and тих років Zaporizhia had було, а от very many photos from Дніпра that чомусь time. взагалі не However, було. Dnipro Але мої unfortunately пошуки все ж didn't. таки вінчалися успіхом. У 2015 році Eventually, я my знайшов новий search, склад. my quest succeeded. І цей I склад, found можливо, another gem, мабуть, another крутіший, treasure, ніж a very той precious оргзазнімок, який treasure, я which is probably знайшов. even Дивіться, cooler це than the first one I found супутниковий in знімок 2010. This is the міста satellite photography of the 1965 city року. Тільки from подивіться на його параметри. 1965. Він важить. Я Take a тоді look навіть at на the своєму комп'ютері нормально не size поміряв and the його, і dimensions. це ну дуже The великий computer знімок. I Я вам had at that зараз time didn't even його allow продемонструю, щоб opening ми that були file for точніші. me. Let me show you Один момент. the scale. Верхню панель я хочу якось прибрати. Вибачте. Just a second, I'm trying to take away the upper panel here. А що зараз видно на моєму екрані? Can you confirm what you visualize on the screen? We can see the website, the tab in the Chrome with the photos that you are showing. We can see that you opened a new tab and another tab. Я хочу, щоб я не маю доступу до Right, неї, тому but що у мене зверху панелька I cannot access it because I з'явилася. have the У вас то нормально, а я не можу pop-up дістатися тих файлів. options. пересунути. You can move it. You can move it. Так, є. Right, I Дуже manage. дякую. Okay, Це thank you. воно те, що треба. Так.
Ну і, власне, цей знімок 65-го So року, я this вам показав його 1965 параметри, photo, і you тільки can see the подивіться на його dimensions here. просто неймовірну Take a деталізацію тут. look at the Не те, що там incredible трамвай не видно, detail. видно You габарити, can even навіть видно see габарит the розміром real з life автомобілі. size of the tram Тобто cars я and тоді просто, the ну як, road 65-й рік, vehicles. така It's деталізація. У 1965 and нас there's там so холодна many війна, details. The а Cold тут War was люди in full знімають в таких swing, and деталях, ну here they are просто taking неймовірно. the Ну і, detailed звісно, photos я of the цей city матеріал from теж the хотів показати up своїм there. And of course, підписникам і теж I хотів was показати eager його to не share просто this таким content чином, to my а followers, to якимось the таким subscribers of my незвичайним blog. інтерактивом. And I also Анімація wanted вже to use не те було, я some вирішив зробити interactive виставку formats. цікавого Animation типу. was Ви, not можливо, that бачили interesting anymore, so I decided подібні to речі. make this Теж я interesting thing. порівнював You цей might have знімок seen 65-го року на some similar features певну кількість elsewhere. деталей. So I Ідеально, тут важливо just ідеально cut накласти this сучасний original знімок photo на into той старий. details Подивіться по and was so будівлям, perfectly вони саме на цих matching місцях with the new знаходяться. І я photos. You таким can чином see the показував, buildings, the демонстрував houses, цей знімок, як and this змінилася is how місцевість I з was тих років. showing the Тобто я вже transformation показував of this динаміку змін місцевості. От, territory наприклад, and наш landscape. житловий масив Перемога, For який example, був this is the повністю Paramoha відбудований neighborhood, the на місці. housing residential Старій вулиці, area то ви подивіться, that збігається was built повністю, а over новий масив, the його тоді ще просто old ніхто. neighborhood. You can see Або ось it's теж matching приклад 100%. стадіон Here's Метеор на another Київській example будується. of this Теж ідеально famous співпало, хотів Meteor підпав, stadium. а тут It's вже they only повністю started новий constructing район. it, and here you can see the new Ну і так само city area. новий житловий масив Тополя, який Another дуже residential передбачений. housing Подивіться, area, або Topola, actually центральний my міст, який теж home збудувався. place, Тут or the Central я хочу Bridge. вам That was ще still декілька under фотографій construction at that показати time. Let me трохи show you не по some темі. more photos that are Я probably not у себе в related to блозі the topic, but вишукував in my blog, I was старі trying to фотографії find міста, the old photos from the знаходив cityscape. точне місце зйомки і потім Then ідеально так I само found the накладував precise location сучасну and фотографію. Мені важливо, щоб laid всі over точці, the present day всі ці photography. цеглинки ідеально I found it співпали. important match all of Треба, the щоб details, all of на the старій фотографії windows and новій був buildings. якийсь один орієнтир. Тут And here, насправді цих орієнтирів actually, I дуже needed мало, їх є тільки some of the один landmarks фрагмент to match. опори, і And я here's показав, як only виглядала one місцевість element of the в той чи bridge інший рік. Ну, це так, я просто front хочу продемонструвати, як and the такі pillars. штуки And мені here you can see я the роблю, щоб modern day. показати So I just своїм wanted to підписникам. share От, the cool наприклад, things I'm doing теж for my наша followers. набережна ідеально This співпала. is Зараз ви the key виїжджаєте. in the city, the riverside, and it matched 100%. Тому, коли я написав першу статтю з When I аерохрестом wrote і the цим first повсюдом, blog post я тоді, with this aerial можна photography сказати, and the cursor, прокинувся знаменитим. Тому I що woke мій up блог on the next тоді day to be відвідувало десь, famous можливо, людей 15-20 because тисяч. Коли я previously написав цю I had статтю, about я 15 or побачив, що там тисячі 20 просто людей зайшли users. в блог, я бачив, After що this людям цікаво. article, I saw І thousands of сама подача цікава, visitors і сама to тема the blog цікава. because І ну, я obviously потім people found вирішив, it що ну, треба interesting and the цю format was штуку appealing розвивати. as well. That's why I І все ж decided I таки need to мені хотілося proceed показати цей and знімок develop it повністю. further. I really wanted to В show ідеалі, щоб the люди могли саме complete зібрати якийсь photo of історичний шар that і, в place. принципі, і бачити And ту I місцевість, яка їх цікавить. really Я вже бачив um, подібні проекти і believed it вирішив would зробити be great if щось people could подібне і собі. І в січні match the 2016 specific року я areas. I saw запустив в similar світі project before, and I першу decided to версію проекту OldMaps. replicate it. Це, So in 2016, in January це був 2016, простенький такий I produced the first скрипт, prototype of але, в OldMaps. принципі, It was він a very виконував simple ту функцію, script яку я to run, планував. Зараз він but відкритий, тому it що completely ну, я fulfilled the його function відкрив, I needed. але працює він дуже погано. Uh, but still, it was Зараз simple я enough вибачаюсь, тут, to мабуть, run. інтернет, хоча, в Well, I принципі, apologize for this нормально. delay. Тобто суть It must be була the приблизно internet така. Ну, от connection. It's тут quite підложка slow here. So старий this is one of the новий світлодіодний layers знімок сучасний. І я that змогу are вже просто placed on the додав modern стрічні photography.
and I Шари, тобто, в принципі, layered the historical простий скрипт, але layers функцію on top. свою This is a просував. very simple script to А use, but згодом it я was perfect for помітив, this що function. цей скрипт взагалі Later, I працює на noticed мобільних that пристроях. А тоді it вже didn't work on the ця mobile devices. тема з мобільними телефонами, і люди в основному в And since інтернеті this was the більше на time мобільних when телефонах сиділи, я розумів, people що were connecting to це internet дуже mostly незручно. from І mobile тут виникла devices, I потреба realized it зробити was щось not більш convenient сучасне. to use. Той код, So the need який я to produce something використав more у цієї першої state of the art and версії, contemporary він був застарілий, came там to вже нічого my head нового as an неможливо було, idea. і Well, this треба old було script робити was щось not нове. operable, and I Але мені obviously потрібен був needed to стимул. create Стимул something new. це But I needed an наявність impetus for матеріалів. that. Матеріалів I у мене needed було more там, content. I наприклад, needed сили там 5-6 more історичних photos. слоїв, I там had пару only five версій. or six Зробив цей historical зміст layers, щось до several 5-го. photos from the Тут справа в 1940s, тому, this що мені, 1965 щоб зробити photo, and такий that was it. інтерактивний проєкт, мені In потрібно order дуже to багато produce this часу, тому що я interactive не project, айтішник, I я не needed спеціаліст. a lot Я of time це, because якщо I'm мені not щось потрібно the зробити, software мені потрібно дуже engineer багато or a вивчати цю тему. developer. Тобто, That's якщо why I спеціаліст needed to витратить на explore into that розробку topic подібного and to проєкту там learn these 2-3 дні, skills. мені потрібно буде The 2-3 місяці, IT які, person враховуючи would те, probably що need 2 or 3 days я все це роблю у свій to вільний час, produce this у outcome, вихідний, while це не I моя needed основна two, робота, three це просто months моє таке because хобі. this is my hobby and I was only doing this in my І free time or on я the знав, що weekends. потрібно дуже багато часу, I а матеріалів realized мало, I needed much time and I і had зробив little цей проект там за content. 3 місяці. Я витрачив Well, багато maybe three часу. Да? months А later, що я I буду will туди produce публікувати? Всі this ті 5 result. знімків, які у Okay, мене that's вже fine. But були, what їх will всі I бачили. post there? Because Тобто everyone мені, щоб had seen почати розробку, мені all of these потрібно old було photos реально before. багато That is why I матеріалів, decided I щоб needed було що показати людям, щоб це не просто так була many робота. photos to В кінці find. 2018 року я In the end of познайомився з Сергієм 2018, I Червінцевим. made Serhiy Він Chernintsev. теж займається He is цією темою, картами also і interested in this темою Другої topic, in the світової. І він maps сказав, ну, друже, related to the Second є World War матеріал, times, and he і told me that знімків the content is Дніпропетровська, available, насправді в and there are архіві many є photos сотні of the просто. Dnipropetrovsk І city in the прислав мені archives, in один fact. знімок для And he ілюстрації. Це sent to було me там one 44-го photo року. as an Коли я його illustration. This was the побачив, photo from я 1944. тоді When отримав I saw it, емоції щось на I was кшталт. so Коли вже це в inspired. 2003-му, It потім was 2010-му, the feeling 2015-му, of тільки разом взяті. Я був overwhelming просто в шоці від того, that I felt що є, і initially, в шоці but від all of того, this що accumulated цього together. I матеріалу was so дуже shocked багато. and overwhelmed to Просто see that there is so за much комп'ютером content. відкрив So I sat блокнот down at my і почав desktop, розробку opened нового проєкту. the program, and Спочатку started OldMaps developing a new мав project. виглядати приблизно Initially, the так. OldMaps Звичайно, який project ж was supposed to повзунок look по like лінійці. this, with a regular Ми тут cursor перегортаємо here. історичний шар. Я тут We залишив для are демонстрації два moving, історичних switching шари: off and switching 75-й on the historical і layer. 41-й. Here for the Тобто ми demonstration, наближаємо, I kept наприклад, наше це місто, 1941 and мені цікаво, як 1975. виглядав So you стадіон can тоді і zoom зараз. in І таким to the чином specific location and see how the stadium, for example, looked back переміщаємо then цей and how it looks повзунок. Ну, в today принципі, while це moving the так cursor. цікаво. It Але is я потім трохи interesting, пізніше побачив but проєкт later I запорізького came дослідника across Олексія Толмачова. another В нього project було by трохи Alexei по-іншому Tolmachov from реалізована Zaporizhia. цей He інтерактив. Це два had синхронізованих a вікна, different які solution for this просто interactive feature. рухати, These і were бачити, two як певне tabs місце виглядало в той чи інший that бік. were Я подумав, synchronizing, що and you цей could інтерактив, мабуть, be краще, moving тому your що тут cursor не to see the потрібно робити specific зайвих locations. рухів, щоб And I побачити цю realized that місцевість this looks much better and it's much easier рухаючи to цей повзунок. use. І вирішив все ж таки робити And I decided проект таким чином. Я з ним I would проконсультувався, follow the я same знайшов path. I документацію talked to і на him, двіжку he Є-фліт, gave me some advice, ось так він називається, and I я was почав using their розробку fleet вже engine. умовного If I'm інтерактиву. not mistaken about the name, I started І десь developing and designing дійсно the new місяців, interactive мабуть, solution. 4 It took я me some four розробляв months, цей to be сайт completely і honest, вже to переходив на фінішну develop пряму, this але тут website. постало I питання was about to з finish it, фінансуванням.
що when ці I faced матеріали, the вони issue of коштують funding because all доволі of these багато. materials are costly to Мені obtain, потрібно було орендувати сервер, де зберігати I всі ці needed матеріали, тому to що ну, pay вони for the доволі багато server to store all of these важать. materials because all of І these are я very почав heavy files. звертатися, шукати And спонсорів, тому I що сам я started покрити searching for some це sources of не funding, комерційний some проект. sponsors. I could Я not не міг заробити cover це по it all, оренді, all і я by вже my звертався own до because місцевих this is the істориків. non-profit project. Можливо, I вони talked to якось local мені вплинули на historians місто, тому що who я все could ж help таки me робив це contact the для city нашого міста. authorities because after all, Можливо, I'm ваше doing this for the керівництво могло city б бути and зацікавленим. our І, в принципі, так, я uh, знайшов city варіант. administration У нас є might така програма be "Культурна столиця" interested. називається. And I found the Це option. We конкурс have this проєктів, project, які, the cultural скажімо так, capital приносять користь is its нашому name, місту. and it's covering and Тобто це supporting можуть the бути якісь projects that are книги helping the про city. Дніпро, це So можуть this бути could be якісь some books концерти. about Dnipro Як city, от в some моєму випадку, concerts, це and in сайт my проєкту case, OldMaps, this is the історичний, який OldMaps historical власне website. показує візуальну історію Which is міста. Я його класно visualizing the підготував, history of the і city. в I мене had можна було a сумнівів, що successful я pitch, цей грант and I was виграю. І almost certain в I травні would be awarded 2019 the року grant. In May я все ж 2019, таки виграв грант, і I was awarded the 15 grant, травня and on 19 May я 15, запустив проект 2019, OldMaps I launched DPUA. the Я project йому Old зробив Maps окреме DPUA. доменне ім'я, I окремий сервер, designed тобто це the вже був dedicated окремий domain сайт. А name до цього, on the до речі, перша dedicated server, версія so вона it була was просто a separate website. розділом мого блогу. Previously, it had been part of my blog only. Спочатку проект мав 3-4 Initially, the історичних шари. project had three Я or four планував на historical кошти, які layers. мені I was видало using місто, the купити ще близько grant 30 that файлів the city allocated for me і потроху їх прив'язувати. to Ну і build at наразі least 30 з more 4 files and connect історичних them шарів у gradually. локації Дніпра So, вже starting with мабуть the не буде four і historical сотні layers, одиниць. I ended up with about 100. Починаючи з карт You can see here. It's 1821 starting року with the maps і from закінчуючи вже 1821 більш and сучасними finishing with знімками. Ну, наприклад, more recent ті ж самі photography. 40-ві роки. Take a look at the 1940s. Історичний шар складається з декількох знімків. And Буває we can це see that the один, historical два, layer п'ять, may буває include навіть 10, several навіть photos, декілька десятків 1, знімків, 2, 5, 10, or even several які dozens друг of другом photos зшиті і that are покривають певну територію. merged together and cover a location. Зараз. Якщо так от перемикати, то ми можемо If бачити, we click like this and що change the ми можемо бачити layers, динаміку зміни we місцевості. can see the Тобто dynamics основна of суть мого проекту – це the transformation показати of this динаміку locality. зміни місцевості. And my 41 key році, objective коли друга is світова, ви самі to розумієте, visualize, to місцевість show the змінювалась, dynamics of місто the руйнувалося. location. You obviously understand that in the 1940s, when the war was raging 70-х there, the роках, наприклад, city was моє місто вже being destroyed. Then відбудовувалось. in the 1970s, my city Будувались нові was райони. Давайте я resuming. вам покажу, The new наприклад, neighborhoods ось, were added. можливо, перемога. Many residential На секунду. developments Починаючи з were ще added. For example, the з residential 65-го року. Масив Перемога, facility, наприклад. residential neighborhood Перемога from 66-го 1965. ще нічого немає. В 1966, 67-му there is вже nothing there. почали 1967, робити. they Давайте я started зроблю це. building the first Ні, зроблю. elements. В 66-му почали намивати територію, They новий масив. started В 68-му adding more вже більше намили territory території і from так the далі. В 72-му riverbank вже to be почали used з'являтися for перші the будинки, construction. Then you будинки can see більшими. Тобто 1972, зараз the я first показую от в buildings, цьому суть. 1973, Динаміка more зміни buildings. місцевості. I'm І just чим showing to you the point of the чим project більше to see історичних the шарів, dynamics of this тим location. краще ми цю And the динаміку more бачимо. historical layers we have,
the better we can 79-му вже майже рік visualize the наступний по dynamics. побудові, 1979, the 82-му, entire neighborhood is completed. 83-й і так далі. 1982, І так все 1983, you місто. can see the change. And Ми it можемо covers all of the побачити city. We can see будь-яку частину міста, any part of the починаючи з city 62-го і starting закінчуючи from 84-м роком. 1962 and Тобто, ending окрім with the як того, як ми 1984. можемо побачити, як виглядає So, те in чи addition інше місце в to той чи інший рік, ми seeing можемо the ще location бачити, власне, at динаміку different змін times, цієї we can місцевості. also trace Тобто the суть проекту dynamics, саме у цьому. the transformations of the location. This is the point of the project. Згодом мені почали надсилати знімки Later, місцевості, які вже були I started теоретики з receiving the Дніпра. photos from От, the наприклад, location знімок Нікополя. that are Я located подумав, at це, в принципі, larger цікава ідея distances вийти from за Dnipro межі city. міста, і For я вирішив example, робити так звані Nikopol, локації. that you Локації can це, see right now. е, And I це такі decided this міні-сайти, можна could be сказати, a very в good idea to add more загальній структурі locations. проєкту, This is like the mini де є website in власні, the overall structure власна of the територія project, покрита і з covering власним another набором location історичних шарів. Ну, наприклад, with ось their той own самий, historical ні, layers. це Херсон, вибачте. This is Kherson, for От на локації example. Херсона тут набагато менше шарів You історичних. can Там see 41 рік, fewer 39 historical layers, і так далі. І 1941, таким чином, 59, etc. за скільки, вже As a 6 років, result, да, я six зробив доволі years багато таких міні-сайтів, later, локацій, today, в I тому числі managed і to Львів. Ну, produce про Львів я many трохи вище locations, розповім. many mini websites, Ну, including наприклад, Lviv, but I will focus on давайте Lviv a bit подивимось later. локацію Кривого Рогу із Let us check цікавого. Kryvyi Rih. Локація That's Кривого an Рогу interesting її case. повністю і фінансує, і Here матеріали. it is Все це funded and the спільнота materials are із Кривого provided Рогу, by там the класна така community спільнота. from Kryvyi Rih. Криворізька старовина They називається. have Вони a зробили для great себе вже historical доволі багато історичних community. They are шарів. Вони called самі the самі Kryvyi Rih скидуються коштами, вони Antiquities, самі and видобувають they матеріали, вони are їх все віддають. fundraising, І таким чином crowdfunding я to зробив їм acquire all of these доволі photos таки and to send them багато to матеріалів про me. їх локації. Ну, And наприклад, I managed to дуже produce цікаво в Кривому Розі, many photos for як many змінювалася місцевість. locations. Так там You can за see різні how прем'єри the area was розбудовували. changing in Kryvyi Rih Подивіться, там because they що were building там, many там curies. зникали And цілі поселення, цілі you селища, що can навіть see that русло the річок entire villages повністю had to be якось змінювали, eliminated. щоб Even the riverbeds організувати цей were кар'єр. shifted Ну, to подивіться, fit the needs десь, of that можливо, близько 30 історичних шарів. excavations. You can До речі, я see забув there are ще about показати 30 historical layers. в той же локації Дніпра Also, by міста the є way, розділ there з is a нестатичними файлами. section Нестатичні about the файли Dnipro це файли, які place with the неможливо static переносити files. до координат. These are the files that cannot be attached Але вони to теж несуть історичну цінність. the Це можуть бути mapping або якісь coordinates, but карти, they які have the намальовані historical схематично, values тобто as прив'язати до well. координат These їх could be неможливо. some Або photos от як цей знімок like this, 18-го for року, instance, from знятий під великим 1918, кутом. Таке 2018, I теж неможливо apologize. прив'язати. Тобто And я їх this окремим is the розділом photo taking показую. at an Це angle, просто so you файли, cannot attach it які to за the допомогою map. тайлової системи But I'm можна still без showing them. проблем швидко You can роздрукувати. Самі use файли можуть насправді the дуже tiling багато, system тайлова to система це, explore я коротко приблизно these вам photos розкажу, in завантажується details. саме Because these ті files, these фрагменти, photos які are large зараз на enough, екрані. Тобто and I не can весь tell файл you завантажується, а how the саме ці tiling system фрагменти. is Вони operating. небагато, і So таким чином you're ми можемо only uploading the роздивлятися fragments, в той not the чи інший entire знімок file, and they are not швидко that large. і So you не can завантажуючи власні really свої, ну, watch якісь all of the непотрібні дані. От, photo наприклад, знімок in a very 64-го short року. time. For Його можна було example, the прив'язати, я його 1974 прив'язав, але також photo. він знятий It під could кутом, be і якщо attached to я the map, and I цей did it, знімок but поверну it's під also ракурс супутника, taken at an ми angle. побачимо If I об'ємну вже таку try місцевість. Подивіться, як and match класно it виглядає to the місцевість, і саме angle тут of the правильний куток satellite, you зйомки. can see Тобто ми тут how the приблизно, location could мабуть, 45 look градусів. at the right angle Це of теж дуже the інформативно, capturing. але, повторюсь, і цей знімок є і в And прив'язаному this варіанті теж. photo is Не у available всіх as локаціях attached to the існує цей map розділ, and as a але separate в більшості photo. все ж таки є. I do not have this Ще section покажу for вам пару all локацій, locations, наприклад, but Харків. for Там most locations at least. Let взагалі me класно. demonstrate Є another погано, що location був. in Kharkiv.
there, they're doing great. There is Yevhen Ushakov, the local historian specializing in local history of Kharkiv. And he has been collecting all of these historical photos, and he managed to attach all of these layers for Kharkiv. For my website, Kharkiv has a large collection. I apologize, it's very slow here, and it must be my internet connection, so it's taking time to upload. Класна локація Чорнобиль. Це я по власній Another ініціативі great туди location беру. is Мені ця тема Chernobyl. теж дуже, I was дуже so interested in цікава. that І topic. тут ми I можемо even бачити, wrote a blog як post виглядала about that. місцевість, We де can see зараз how the знаходиться territory looked like станція, там, де зараз before знаходиться місто Прип'ять. at От 67 the років site назад тут of взагалі ще the нічого немає. power В plant. 72-му році You can see, for починають example, the з'являтися перші 1967 where the обриси станції. station hadn't І вже, existed yet. In здається, з'явилося 1972, the місто first Прип'ять, це contours перші of the будинки construction теж site for the power з'явилися. plant Ну are і here, далі ми and also можемо the city of Pripyat as бачити well. динаміку, And we can як see the ця місцевість dynamics of the змінювалась з transformation роками. of this place throughout many 1984 years. For рік, example, станція вже 1984, майже you побудована. can see the station Четвертий is енергоблок, almost власне, completed, and this вже fourth теж побудований. nuclear power unit is Ну, тут completed дуже, here. дуже багато інформації, насправді. There is a Тут теж lot of є information in статичні these файли, photos тут as теж вже well. можемо This section also роздивлятися include the static місцевість. І тут files. We дуже ефектно can виглядає, як на take мене, the 76 angular років view назад. as well. I think this is great. This is from 1976, for Місто instance. Прип'ять. This is the city of Подивіться, яка Pripyat. деталізація. Тут буквально Take a видно look at the навіть details. поверхи It's будинків. amazing. You can even Це, see нагадаю, the 76 floors of the рік. building, and it's 1976. Ну і давайте все ж таки я вам Let me also show Львів. you Да? Львів, Lviv. ну ви, можливо, бачили. You might have seen it Львів, before. я знайшов аерофотознімок And I 66-го found the року. Він дуже 1966 деталізований. aerial Потім Сергій photography, Червінцев, which was до речі, very Сергій detailed. And Червінцев, Serhiy він Chervintsev співавтор проекту, is the co-author можна of скоріше the сказати. Він project. займається We саме can пошуком certainly і state баданням this. He is аерофотознімки searching 40-х. the Тобто aerial він photos from the більше займається контентом, 1940s. я So займаюся розробкою, he's in charge of прив'язкою the і content, так and далі. I'm Ну і doing Львів, the власне, uploading and the map дуже matching, детальний etc. знімок. Here's Він теж Lviv, двох a варіантах very є: в detailed приватному photo. So there are вигляді two і в options статичному вигляді, to see повернутий під кут, де mapped саме and знаходився presented супутник. statically. So here you can І see, коли я depending where the satellite опублікував was ці taking this photo знімки, from. я So when I posted побачив these доволі таки photos, I велику saw реакцію ваших the любителів huge історії. feedback of your history lovers, І для мене це важливо. and I find it very Коли я бачу, important що люди because користуються, whenever I see that the people коли are я бачу, using що є this якісь product, відгуки, whenever I see the то feedback, це для мене стимул надалі розвивати цю локацію. У it мене gives є me the невеликий huge бюджет, impetus який формується в основному на to донати. finalize and В fine основному tune я this location. більш I have some зацікавлений budget купувати to cover знімки this з Дніпра, ну, work. самі I'm more розумієте. interested to buy the photos Але якщо from я бачу, Dnipro city, of що course, it's understandable. проектом цікавляться, But то when I see the я huge interest for the прикупляю project for і another інші location, локації. I'm От, also наприклад, buying photos нещодавно for я another location. прив'язав For знімок instance, 74-го recently року. I mapped Зимовий the знімок. Тут 1974 photo. немає This is from winter time, so you листя cannot на see деревах, тому що the це leaves on the trees 10.01.74. because this is Снігу не January дуже 10, багато. І 1974. сонце, подивіться, There is які not much тіні snow, від but you будівлі can see впливають. Тобто much тут sun because you can навіть see long текстура shadows from the місцевості прям buildings. підкреслюється, прям Even the рельєф texture of that дуже location, круто, the landscape мені здається. І тут теж can деталізація be просто seen. This is so неймовірна. great. Take a look at 74 these рік. overwhelming details. And this От is the я photo не from знаю, от ми всі на комп'ютер 1974. орієнтуємося, Can you Сихів, imagine Сихів, that? Сихів. Все, I мабуть, think Сихів. this is Так. Sikhiv. От This must 74-го be Sikhiv, року right? You can know його ще better. немає. Тут But it's якісь not колектори there. In будуються. that here, there От is ви some water можете collector вивчати, ви still можете under construction or sewage а, collector. вивчати So you динаміку can зміни місцевості. Тут є study the фотографії, dynamics of the всі transformation of the виглядає. area. So you can see І, the в принципі, я1966, зацікавлений надалі 68, розвивати вашу 74, локацію, etc. And I'm тому що interested там in місцевий developing блогер your Віктор location. Гадін Among others, створюється there в is the своєму local blogger Тіктоці Victor Hadin. доволі He's using the таки TikTok platform
велику аудиторію and with на a large проєкт переніс. Ви number of зацікавили, followers теж. who brought Тому many interested буде users у to the нас blog. You пріоритети also have the interest, so I will be prioritizing Lviv далі. among others. Так, ці локації я вам More показав. locations. I І have ще з цікавого demonstrated these проєктів є locations два. already. Про And there два is ви, an мабуть, interesting чули. project to Це share. This is the U2 легендарні розвідувальні місії, project. These які are the на початку legendary 60-х років reconnaissance робили missions. розвідку території In the 1960s, Радянського they were Союзу. Вони літали на developing the ешелоні, area здається, 22-24 of the Soviet кілометри, Union. так повище, щоб They were surveying these ППО lands, не могло їх збити. and І я планую покорити they цими were літаками всю resistant against територію the по руслу air Дніпра від defense. Дніпра And до I plan Запоріжжя. to І я вам зараз use these продемонструю photos to просто cover the entire неймовірну area from деталізацію Dnipro to цих знімків. Zaporizhia. Кам'янське, Take a look at подивіться. the overwhelming details of these Знятий photos. під кутом, Kamensk. тільки подивіться, яка It's captured деталізація. at an angle, but 60-й take a look at рік. the details. It's the 1960. Коли я все це роздивляюсь, When I я вже am за стільки exploring років я вже all of that, побачив I дуже mean, багато. I have І seen so все many одно things я during these від цих years, but знімків я still, отримую I'm просто so неймовірне задоволення від них. Ви тільки overwhelmed подивіться. and Тобто, happy to see all можливо, of навіть these людей буде details чути, of the якщо photos. You дивитесь. probably might see Дуже, the дуже круто, я people вважаю. even. I В believe this проєкті is Ю-2 cool. він The U2 project так доволі багато нервів і is грошей у actually мене забрав, але has taken much якщо я завершу effort, то emotions, це and буде money from круто. me. І But я перший, if до I речі, в finalize Україні, it, this will хто be super почав cool. And I'm the розробляти first in в Ukraine who радянському архіві started ці матеріали. ordering and buying these photos from the Тіше US дівчата. archives. These were the US Ці унікальні знімки aircraft that вже were taking є these на OldMaps. І photos. далі And I'm будуть so happy to have these ширятися. До unique речі, це photos on the схема old покриття maps, and I will Ю-2. be Тобто expanding. літак This is actually the scheme of летів coverage і of the U2. знімав під різним The кутом aircraft was flying and місцевість. І, taking на жаль, the воно photos все of the area at розділене, different angles. тобто не Unfortunately, можна all of ці this знімки is один з divided. одним You поєднати. cannot Тут будуть такі merge these розбіги. Ну, photos, це не дуже and добре, there але will be some gaps є як here, є. which is not the best thing to have, І but така от well, смуга this is what буде we have. далі йти до And аж до then Запоріжжя. I will Далі. be covering the entire area Отже, це Маріуполь, до until речі. Zaporizhia. Я Mariupol, by the way. This is в Mariupol. майбутньому планую And in the future, зробити I цікавий plan to do another interesting thing. ліворуч у нас On знімок the 21-го left, року, you can see the праворуч у photo нас from знімок вже 1921, 22-го чи and 23-го року. on the right, this is the photo Я from планую всі міста, які 2021 or були 22, зруйновані and I plan росіянами, я to планую робити такі меморіальні локації, make these зафіксувати, memorial як виглядали ці locations for all міста of the places that the до Russians їхніх destroyed, ворогів, to show як how the виглядають cities used to look зараз, before the як Russians будуть invaded, виглядати and потім. how they Тобто looked after, зараз and саме how they тут will відбувається look дуже велика later динаміка, when і they are я планую rebuilt. це We can зафіксувати, щоб see the active dynamics наступне here, покоління and I plan to document не it for the забувало, next що generation накоїли to never ці forget this, to never росіяни. forget what the Надалі Бахмут, Russian enemy Донецьк, did. Then I Авдіївку. plan to add Bakhmut, Вже є Donetsk, матеріали, Avdiivka. але I я already have поки the що content, I ще have не the розробляю photos, ці локації, але but планую. I Ну, haven't наприклад, tackled it yet. I'm not системи developing these Маріуполя. locations yet. This is the city center Перший, of ну і тут теж Mariupol є in ці, 2021. до You речі, can see, ці and some локації older почав ще photos. By the давно, way, I had started вже this much earlier, потім but then вирішив later I додавати вже decided сучасні знімки, щоб to add я some сказав, more зафіксувати contemporary ці зміни. photos to Львів я вам document all of показав. these То це changes. I прив'язка. have shown Lviv to you. Все це у Now, мене let me tell відбувається you за more допомогою програми Global about the Mapper. mapping. I'm Професійна using the програма Global для Mapper картографів. software. This is the professional mapping software І for the я тут mappers. навіть вам зараз продемонструю, як And це let відбувається. me even Отак, щоб show how this is happening. ось I інтерфейс самої will програми. demonstrate. This is Я the напряму interface зараз of закину this знімочок. software. Let me Знімок take one центру photo міста. from the city center. Секунду. Так, хай. О, те, що треба.
This is what it is. Ось інтерфейс. Це сучасний знімок, це This is the знімок present day 41-го року, і як відбувається photo, and власне this is the проєкція. Я, photo from наприклад, беру 1941. Let's ось see how the mapping вже ті merging события. is taking place. For example, this is the Знаходжу це ж саме Transfiguration місце на Cathedral. сучасному знімку I can find the і same виставляю три location точки. on the Тобто я present виставив day тут photo, точку, and I виставив тут, am знизу placing додались the координати, і marker все, я here, додаю and цю down there the точку coordinates are ось. added, and I'm Можна adding в вручну this ці координати вбивати. В мене є ще одна програма, location to the яка list. You can do it ці manually. You координати can видає мені. add Ну, the в принципі, coordinates можна manually. I have користуватися another вказаною software that програмою. is checking, double checking this, but you can do this in this Наприклад, тоді app для only. For служби example, let's take погоди. the building Я 4 of точки this поставлю, щоб просто Transfiguration знімок ліг на Cathedral. площину Let карти, me щоб ви побачили, як це place відбувається. 4 dots Це on теж саме this події location so that you could see існують сьогодні. Тут є this 5 building істориків, is ці existing координати today. I вже can забиті в place форму. the Все, я додав другу точку. location here, the landmark here, and the Наприклад, coordinates are added. вулиця Харківська. For example, this is Kharkivska Street. Де вона тут? Десь тут. Let me check. Так. Ну і десь And спереді це Севастопольський парк. this is the Sevastopol Park. Не дуже зручно тут буває. Ну, It's як not є. always the most convenient landmark placing, but Так, і let us see. ось ця вулиця. Все, This is додав the 4 street. точки, так, So дуже I грубо. added 4 І landmarks, після roughly, того, very як roughly, я with not much задав ці precision. координати, After I програма set потім these coordinates, then перекладає цей the знімок вже на application проекцію карти. Тут воно is кривовато вийшло, тому що, mapping повторюсь, це дуже this приблизно. photo Все. on Я the потім додаю ще точки, projection of the приблизно territory. 20-30 Then I'm точок є на такий adding знімок. at least 20 or 30 landmarks more Залежить все від кількості to make it more precise. орієнтирів All of і that від кута depends on зйомки. the Тобто це знімок a знятий number під of кутом landmarks 90 градусів, це and on the спокійно. angle Багато of the photography. орієнтирів. So here І we я have спокійно 90 поставляю там degrees angle, 15-20 so точок, цього буде there could be достатньо. many landmarks, and Приблизно так виглядає it would take прив'язка. me 15 or 20 landmarks for the precision of this От, наприклад, на section of the знімок map. So it takes U2 short, я виставляв less than a minute. 98 For точок. example, this U2 Тому що цей photo, знімок I має had мало to орієнтирів, він place знятий під кутом 49 98 градусів, landmarks це because there were прямо a на few нулі. landmarks here Я because взагалі this was здивований, що в мене 45 вийшло degrees його angle прив'язати, але photo. I'm я so витратив surprised that I managed декілька to do днів, this щоб прив'язати precisely тільки enough, and it один took me знімок. several days Я прив'язав, to відрендерив, attach потестував, this бачу дуже one багато похибок. photo. Знову I прив'язую, рендерю, тестую і так matched it далі. and connected it, and Ну, then це, I я вам had скажу, to verify, then дуже I багато часу rendered займає. it, Великий and рух. then Це specified теж more landmarks. It takes a lot of проект, time, and it's який quite a я tedious work. створював This is 5 another років. Це project окремий that took історичний me шар. 5 years for Почався з Великий Луг знімків place. And Нікополя. Це I started перша with була the локація photos of на сайті. Nikopol. Я This was прив'язав the first декілька location on the знімків Нікополя, website і цей знімок outside була Dnipro. присутня I територія, connected several яка в photos of основному була Nikopol, затоплена and водами at that time Каховського there is моря. this section area that В was хвилях flooded with the місцевості, там, water де є of the поселення, мені було Kakhovka цікаво Sea. подивитись. And it Ну, used to have some settlements як before, so I was місцевість ця interested to змінилася, які see села були the затоплені. transformations of this location, to see І which ми з Сергієм villages подумали, had а to be чому б flooded. не зробити, And then не Serhiy покрити and I повністю had an територію idea, Каховського why моря don't we знімками. В cover the принципі, він entire подивився в territory of the архіві Kakhovka Sea with матеріал. the aerial photography? He found Тут the також, коли content я in the вже archives, розказав so про why цю not? ідею в Then соцмережах, I мені shared почали about this писати люди, idea on які social проживають, media, власне, and поруч then the з цією people територією, living і nearby сказали, що ми started без writing проблем to me, будемо приймати contacting me, участь на and новому they знімку. Ідея told me класна. they would be І в happy to 2020 році join я and take the photos. почав розробку цього історичного шару. Therefore, I started developing this Спочатку в historical мене layer. все йшло класно, в принципі, Later, повторюсь, мені, щоб робити in прив'язку, the мені beginning, потрібні it was all обов'язково great, but then орієнтири.
I needed the Я landmarks спочатку почав uh, робити to connect the покриття photos. зверху, там, де є якісь So I сілочки, first де є якісь started вулиці, перехрестя чи with будинки, які сьогодні the існують. banks, with the Але embankments, коли я where they почав still have some houses or прив'язувати житло buildings далі від around берега, the waterline. наприклад, But when знімок, I started going який не further має inland, взагалі жодного орієнтиру, от так more remotely виглядає from the знімок на waterline, площині моря. I didn't Просто по have центру any моря specific його перев'язати взагалі points of технічно departure. I didn't неможливо. have any indications or landmarks, so І в it's якийсь момент я hardly possible to подумав, map що, it here. мабуть, і не вийде у мене зробити At some повністю все point, I покриття від decided моря, I would probably але not succeed in воно covering the зникло. entire area of Kakhovka Воно Sea, but зникло, then і потім я later it почав disappeared. знаходити So уже I сучасні started супутникові finding знімки цієї the місцевості, де landmarks Каховське море from the contemporary вже немає, photos і of є that Великий Луг. І location що я from the побачив? Я satellite, побачив, що because the water is no longer текстура there, місцевості as we know. на And I 100% could see that the збігається з сучасними супутниковими fabric of знімками. the Подивіться, location is річка, 100% matching the всі ці present day повороти, всі ці satellite photography. плавні, You can see the все riverbed, ідеально all of the збігається. turns and curves, all Тобто of the Великий muddy Луг areas повністю around. відновлюється до того All of these are вигляду, яким він matching. You був can see that the Veliki Lug is до resuming затоплення. Озера, все. Дивіться, to the вся way текстура it повністю used to be збігається. І before the завдяки flooding. The цьому lakes, факту you can see мені all of the relief and landscape has я зміг stayed. прив'язати і And it helped me залишки знімків, map і the приблизно remaining весь цей photos. процес я And вам показую. Це от I'm за 5 showing років. the entire process. It За took me 5 років 5 я years. This is what прив'язав I did in 5 years. загалом 84 And I managed to connect аерознімки. the total of Частина 84 була aerial придбана photos. на кошти Some of фонду them проєкту, частину were мені bought продали with the funds from підписники. the Зараз навіть um, інтернет project, трохи and вибачте. some photos were provided by the subscribers. I apologize, the internet takes time to Частину мені upload. надали користувачі, і таким чином мені вдалося So покрити it's the повністю user всю content територію partially, and Великого eventually I Лугу. managed to cover the І зараз у entire нас є territory of Veliki Lug. можливість And now we вивчати have the ці матеріали. Я possibility бачу, to що explore вони this area використовуються. and to Я бачу, що explore these екологи, photos. I can історики, see that people are using them. археологи, The багато навіть environmentalists, книги the пишуть з historians, the ілюстраціями. archaeologists, Тобто they are це even унікальний writing books матеріал, and copying який this існує content. So тільки this is ось the на unique OldMaps в такому content інтерактивному, available only зрозумілому on the old maps. вигляді. And moreover, it Великий is Луг, available я in the прям interactive гордий за себе, format. що я I'm зміг so proud of цей myself проєкт to complete завершити. this Veliki Lug І зараз project. ми бачимо, як And now we відроджується can see how the стара area, місцевість, як природа the знову old location, the відновлює nature всі ці is плавні, всі resuming and ці, restoring всю цю місцевість, all яка of дуже this цінна для нас territory, і в історичному all of сенсі, і в сенсі і these в екологічному, inundated і так meadows, далі. because all of these floodplains Джерела. have the historical and environmental value. Джерела, як я вже сказав, це As to the і з sources, власних колекцій, I have already explained that these сховища were the Олександра Волока. private Олександр Волок collections, це Alexander колега в Volok Дніпрі, collections. який This is my colleague in зберігає, Dnipro city формує, не who знаю, він прям is всі файли, які compiling бачить, all of the він files всі he comes архіви, все, across, все all of переносить the в свій archives. ньюсфітер, і в нього He вже is зараз просто copying them to неймовірна his кількість Flickr, файлів, and he близько has the 5 huge терабайт, array of і майже files, about 150 5 тисяч тих terabytes, файлів and він almost зібрав, а не тільки карти, а сам все 750,000 повністю. files. These are Він not only the просто maps, but робить also all other реально possible things. справжній He архів. is Тільки от в себе на compiling the ресурсі true займається. archive on his Він цим private вже resource. більше 10 років, He has і been doing частину this for матеріалів about 10 я years беру у now, нього, він and I'm безпроблемно borrowing some of дає the в оригінальній materials from якості him, and he's показати. happy to share them in the Це, в original принципі, всеобще достояние. quality to make them Далі, the знімки of Середнього public віку use. беруться з As Національного to the архіву archives, 1940s США. photos Там трохи важко з were taken замовленням. from the National Треба US електронну процедуру archives. It's not that проходити, easy зал, to де зберігаються um, ці плівки.
order them, Або you should either наймати come так in званого person посередника. to these halls where Є all люди, these які мають films are stored, or you сертифікацію, can скажімо так, hire які the мають доступ certified до цих архівів. researcher Я можу who з have ними the access to зв'язатися, these сказати, що мені archives. I can потрібно. connect Вони with сканують them, I can і contact them, and відправляють I за tell певну them what I плату. need. They go there, Ну, scan these власне, films, and send приблизно them to me один знімок for там a коштує, fee. не знаю, в районі One $20. Цим would колись займається саме Сергій Червінцев. cost Тут about $20. треба So Serhiy Chervintsev is переписуватися doing з this because you дослідниками, need тут to трохи важкувато, uh, але Сергій там вже run the correspondence to сформував exchange схему many messages with these комунікації з цими researchers. But дослідниками, Serhiy йому has already все це developed the communication просто вміло pattern with them, відбувається, тому and мені it's легше easily заказувати чи handled. замовляти ці знімки So через it's нього. easier for А me ось to procure самотужки these дослідники photos замовляються в via him. департаменти As to the геологічної розвідки satellite США. Тут не photography, треба you should go ніякі to дослідники, тут the все автоматизовано. Geological Survey Я вам Department продемонструю на of the прикладі interior of the Львова, наприклад. USA. Давайте It's not знайдемо complicated. Let знімок me Львова, illustrate наприклад, з this сотової супутниковий with знімок the Львова, location наприклад, from Lviv. 24-го року. Let's find the Зараз satellite передається photography of Lviv of сторінка. 1983, for example. Let me upload that page. Тут має бути карта, да, Here з'явилась. we are supposed to see the map. У Here it's мене coming. мобільний інтернет, я вибачаюсь. I'm using the Я mobile сподівався, internet. що That's він why буде it takes трохи longer. I was hoping швидший. it Так, я тут would be просто faster, знаходжу but still. Львів. So here I Зараз can він find з'явиться. Lviv. Let me find Lviv. It's coming up. Here it Виділяю is. зону, яка мене I цікавить. would then Це може бути highlight зона the area I'm будь-якого interested in, розміру. any От, наприклад, size. Львів. For example, this is Lviv Обираю те, and що мені потрібно. the Тут доволі area. багато I'm матеріалів choosing what I вони need. You надають, can але мене see that they are цікавлять offering many розсекречені дані. units, but I'm Тут interested є три in види the розсекречених declassified даних. data. So you can see there Це are three types of the це були declassified знімки, які data. були зняті These з were the photos that 61 were по taken since 72 рік. 1961 to Це теж приблизно ці 1972. роки, а це Uh, знімки з and these are 71 the по photos 74. of Саме Деклас 1971 3 to ці знімки 1984. These найдеталізованіші. declass 3 Тобто photos ми are обираємо most detailed. цей So we розділ are і choosing нажимаємо this section, результати. and Все, тепер у we мене є have to список click файлів, on the results. And here I які have the список list of the знімків, files, які the photos так чи інакше, хоча б маленьким that фрагментом, але would be стосуються цієї matching зони. Ну, от, this area, наприклад, at least in their small parts. 1004 рік, For example, 9.03, я можу 1984, побачити, яку March the зону він 9th, I покриває. can see Я which можу area the побачити available його photo is прев'ю. covering. I can see the preview. Прев'ю потрібне для того, You щоб need it побачити, чи because є you need там to check and хмарність, see чи є там whether it's засніженість cloudy і так далі. Ну, or от ми бачимо, що snowy. цей знімок So we can ідеальний, see that this немає photo is ніякої good хмарності. enough. Тут No clouds. якість не дуже велика, але нам це The достатньо, щоб quality is not оцінити best, but знімок перед it's прев'ю. sufficient. The preview is sufficient to assess І the подивіться, photo скільки before you матеріалів buy it. тільки Львова So you can стосується. see that there are so many materials Тут for Lviv only. 5 сторінок. Це я 5 вам тільки pages одну сторінку of the пролистав. results. I only Тобто scrolled Львів, down one американські page. супутники знімали So the там, US satellites were можливо, taking photos of щомісяця Lviv, впродовж I з believe, 71 on по monthly 84 basis рік. from 1971 Всі till ці знімки платні. 1984. All of Щоб these photos відсканувати, треба need to be заплатити там в районі bought. You need 35 доларів. to Але pay at якщо least я $35 цей for the знімок вже scan of each відсканував, photo. But if I архів scanned it, викладає його then the в archive загальний доступ would і його може, post власне, it for the будь-хто general use, скачати і and anyone користуватися. could upload От it я and use it. купив If I'm the знімок first one to з buy it 74-го року, і from давайте подивимось 1974, I bought it. I на bought this третю from the сторінку. 1974. Let's check its status now. 74-й, здається, перший місяць був. Here, I think it Так. was the І тут, January. подивіться, іконка So you скачати. can see that there Саме is цей the знімок download я придбав. button here. So І I тепер actually bought будь-хто з this вас, photo, and now якщо any розбереться в of цьому you інтерфейсі, може його can скачати. Тут figure out the покриття interface and взагалі download this неймовірне. photo. Подивіться, The coverage is incredible here. яке величезне покриття від Check the польського coverage starting from Жешова, the Polish наприклад, аж Rzeszów до
Хмельницької And області. until Область така Khmelnytsk величезна region, the смуга. Чесно, коли huge я цей знімок strip побачив, of land. я вбирав ще, щоб When I він was choosing охопив this трохи, хоча б трохи photo, Тернополя. Тому I у was trying Тернополі to теж see that it скоро covers з'явиться some part of новий історичний Ternopil, шар because 74-го року. І все, I'm going і to add the почається new потім historical вся layer for цей Ternopil from ряд фрагментів, 1974. And then you cut it прив'язується into fragments і and then you публікується map it, you connect it to the layers на of the map сайті. and Приблизно так post to the website. це And this is відбувається. how it works. Я моніторю, скажу чесно, я I'm моніторю. also Мені monitoring цікаво все ж таки, хто користується цим who проєктом. is using the project. I need the Особливо statistics. I'm мені really interested in важливо, that. хто Uh, з професійної find спільноти it користується цим very проєктом, тому important to що see the professional якщо community я розумію, using the що project. професійна Because спільнота, when I understand that the якщо ця professional їм допомагає community якось в своїх is дослідженнях, relying on that то project я in their беру цю справу research, не просто так. then it gives me Я the просто так feeling then that познаходив I'm трохи. doing my job for a Ну, reason. посилання тут є в Here дослідницьких you have статтях, the потім links в in the якомусь research географічному papers. журналі In є some geographical посилання на мене. journal, you have the link to my В навчальній website. програмі Придніпровської Also, державної будівельної академії. the Тобто Prидniprovsk студенти користуються Construction and моїми Architectural матеріалами. Academy is using the link in Публікації their у принципі curriculum. So the оформлені students are using рукою. these Також materials to ДНУ, study. наш Also, університет теж with the підписав Ukrainian наукові роботи, environmental наукові group, статті they в are ЗМІ, posting and Ютубі referring і to так this далі. website. You Тобто, can see many коли other я sources, бачу, що Wikipedia, mass media, etc. So when так I see відбувається, що ним користуються, то that це people для need мене it, на people основному use стоїть. it, this is the Я з main цього в фінансовому impetus. плані взагалі нічого не отримую, I'm а not от gaining any саме profit from this project, те, but що I'm gaining the освіта satisfaction спільнота that ним my користується, job is це для done мене for a найважливіший reason, момент, and і це somebody круто. Я needs the коли це outcomes of бачу, this я work. працюю далі. So when I see it, I'm fueled Із to continue. відкриттів Лазарівська Let me церква share some of the discoveries. є Севастопольський We have this парк. Lazar Раніше це church. було кладовище, і We have посеред this цього Sevastopol кладовища Park. It стояла used to be the cemetery, церква невеличка. and there was a small Її church in the зруйнували middle of the в cemetery період before. Другої It світової. was Потім в destroyed 50-х during the роках Second World War. Then in the знесли все, вразили 1950s, кладовище it was і totally організували парк. Ну, в demolished. принципі, Even the як в cemetery was радянській, всі demolished, ці and the park was друзі uh, і люблять arranged on top. You know кладовище how the для Soviet people парку did. перетворювати. They were І transforming the от зразу з cemeteries цими into the public даними gardens. під стінами According to цієї the церкви official був data, похований Олександр Поль. Це Alexander наш Pol was buried under the walls of this church. основатель He is like міста. Це the людина, founder of яка the дуже city, they багато say, and зробила the для того, person щоб who contributed largely зробити з нашого to міста потужний індустріальний making центр. the powerful І industrial center він of our city. насправді дуже And велику роль he is a відіграв renowned у розвитку personality for нашого the міста. city and І played a huge role in the growth так of як в 50-х Dnipro. роках In the кладовище було знесено, 1950s, the відповідно, і cemetery його was могила теж demolished, була so his втрачена. grave was lost Єдині as well. дані, які The є, це only те, що data я вже we сказав, що have він був похований під стінами is that цієї he церкви. was buried under the walls of this church. Довгий час всі, ну і в Then тому числі в історичних джерелах було описано, що historians церква were знаходилась на describing місці for a long time that the цього church меморіалу. was Це от посеред located цього парку є on the site меморіал of this memorial because російсько-української there війни. is this І memorial place in the в middle тому of числі this park старожили, to вони всі казали, що the fighters of the от церкву Crimean War. знесли, And все also the це в old people смугу used to say that скинули, the і church was зробили demolished такий and then от all of the debris was курган, на який uh, зробив, на placed якому on one побудували site, цей and меморіал. this mold was Прив'язував один зі знімків. made, and this memorial site was Ось тут arranged я here. ввів I was trying зону, де, to власне, map one і of the photos, знаходився сучасний and I outlined this Севастопольський area парк, і де знаходилося раніше for кладовище. the І ось це present day місце, Sevastopol кілька Park приблизь. and Тут the видно place where добре they used to have the залишки cemetery. цієї церкви. And you Це can see very well the 1944 remains of рік. this church. This Ну і is я 1944 прив'язую, photo. як зазвичай, там по And різним well, I орієнтирам. was
doing this Знаючи, as що usually according to the церква landmarks, to знаходилась all of на these місці курагану, я задаю ці цілі, benchmarks. And since I самомісцю, know that the координати church того курагану. used to І програма видала be мені located таку on the помилку, site а це of that означає, що mold of this тут memorial похибка. site, Тобто це неправильно встановлені I координати. Я actually gained прибрав this result, цю точку this і побачив, error and this коли вже blurring, which means that the порівняв з coordinates were сучасним wrong. знімком, що So then I церква tried to насправді match it more precisely and знаходилась трохи found осторонь. out that the church was located a bit further. Це був цікавий момент, я It його was an опублікував interesting в discovery, and соцмережах, але I не wrote побачив about it on social media, дуже великого там розголосу чи but I didn't реакції, see much але мені coverage or much пощастило feedback. познайомитися з But I головним was lucky to архітектором meet the нашого міста, architect in і chief of our виявилося, що city, він and it turned out that мене he знає і знає мої um, проекти. knew Ми about поспілкувалися. me and Я my йому показав projects. цю We штуку, talked, and I тому saw що this ну, в discovery соцмережах to то him. одне, а коли я Because показую social media is вже one thing, головному but when you архітектору, show it то to the це вже expert, інше. to the Можливо, він architect in якось chief, that's another відреагує там thing. і, He might можливо, буде respond якийсь ефект. differently, and it might yield some effect. Через тиждень після знайомства з A week later, after I met головним архітектором, мені the подзвонив architect секретар in chief, I іншого received мера a call і запросив from на the зустріч з мером. mayor's office, Тобто я так розумію, що and I was ефект все ж invited таки to meet був, the mayor. і So obviously, головний the архітектор effect was there, and the розказав architect in про chief мене меру, shared а мер about me представився and about стороннім. this discovery to the Він mayor. The дуже mayor is зацікавлений в a постаті historian Олександра by Поля, background, and і he was very much interested він to promote the ставив personality of цілі все ж Alexander таки Pol, його and знайти he і um, увіковічити його really had this пам'ять. objective Ну to тут, в find the принципі, grave and він to commemorate this person. зацікавився And моєю he got гіпотезою, interested in і my через деякий час hypothesis. на цьому Sometime місці later, почали they робити розкопи. started the archaeological Декілька фотографій excavations here. цього There are місця. some От саме photos цей from this фонтан place, and церкви these був are the знайдений саме в тому foundations місці, of the church де that were в discovered мене вийшла прив'язка. Ну, exactly and насправді precisely on цією the site темою готизації that Лаврської I церкви займалися found вже інші through історики. mapping. Олександр Харлан Other дуже достатньо про historians це joined написав. this У нього effort. своя була Alexander Harlan методика wrote a large article about this визначення location, локалізації how to церкви. locate the А в мене church це було просто precisely. візуально видно. Um, От it was ми very знаходили easy in my точні case. It координати, was very приходь visual. Here і is the копай. precise І and accurate організували coordinates. таку Come here and археологічну just експедицію. excavate. This is what they did. Знайшли фундамент церкви і And they почали found the foundations of the знаходити church, and склепи. they started finding Тоді, the tombs. тоді знайшли, от я теж допомагав So археологам I also was в helping the знаходженні деяких archaeologists to склепів. locate some sites Там more буквально precisely там for some tombs, по орієнтирам я їм some казав graves. So I was using 8,5 these метрів під кутом 44 coordinates like градуси. Все іменно нереально 8.5 знаходили meters деякі могили. to the От some приблизно location, to так some виглядав direction under the склеп. angle Таких of склепів 45 було degrees. And відкрито this was the precise близько location where they 10. found all of the І tombs, about 10 of them that всередині were ось found. так Inside, you could виглядали see поховання. Всі вони the були burials. розграблені, тому They were що all в 50-х роках це кладовище plundered вже було покинуте і and просто looted because in the приходили, 1950s вскривали the ці cemetery склепи і was забирали, abandoned. мабуть, So все цінне з some people покійників. were coming there and looting these tombs, Ну maybe і stealing all of the valuables from the я від мера dead отримав people. подяку, а подяку за This те, is що how все-таки I received Олександра the Поля, якого appreciation багатьом from the city даним все ж mayor, таки знайшли because і based on many перепоховали. of Знайшли the і data, thanks to this discovery, Alexander Pol по was discovered, found, це and reburied here. ну, антропологічна експертиза була And проведена, they even і run the признали, anthropological що все ж таки Олександр test Поль був знайдений в and одному зі склепів confirmed і that Alexander похований Pol's body was трохи в found in іншому one of місці. the Тобто tombs, мер, and they як я з'ясував, buried він him in знайшов another location. So the city Олександра mayor Поля. Ну, тут я не found можу Alexander Pol стверджувати. as he promised. Here, Тут I cannot confirm that працювала because комісія there was a special commission пізно, все assigned одно, to confirm that. якщо це він, це Well, it's cool обов'язково that дійсно. if it's him,
Indeed, that's Навіть в great. музеї історії Дніпра є окремий The зал, Museum of the History присвячений of Dnipro, Олександрополю, they even де have в тому the числі separate exhibition виставили dedicated to всі Alexander експонати, Pol, які були and it знайдені при includes all of розкопках. the І тут exhibits that were found на during стіні these є excavations. опис, And here on the інформація wall with the про description цей of зал. Тут навіть є the um, моя фамілія. Тобто exhibits, я they mentioned трохи, my name. трохи So потрапив в історію now завдяки I цьому am відкриттю. Хоча assigned and я inscribed вважаю, in що я history зробив thanks to this discovery. насправді мінімум, що Even я though I просто believe прив'язав I дати did a тих very little технологій. thing, I just used the Але modern я там technology and працював як found the exact геоінтерпретер, location і тут through the дуже mapping багато людей technique. було підключено. Я But there were просто many все other це people contributing, зв'язав archaeologists, the в один researchers, робочий etc. проєкт, який I just вже brought завершився. it together І into one теж large став project історією. that was finalized and is now part of the Так, history. ну і плани на майбутнє. Я планую As to розвивати, the future plans, як я I вже plan сказав, to локації develop the Львова. project Я хочу further, створити нову локацію specifically with the focus Одеси, on Lviv, Запоріжжя, on Миколаєва, Odessa, Zaporizhia, також Mykolaiv city, Бахмут, Сєвєродонецьк. Це ті Bakhmut, ті місця, які Severodonetsk, були повністю зруйновані. Kostyantinivka, Avdiivka, the Ми places обов'язково це that were зафіксую для demolished, історії. because I feel Так, ну I і хочу, в need to принципі, document звісно, it for зробити таку history. штуку, як, до речі, і у вас в інтерактивному And Львові. Тобто also, я I want хочу to do this на thing. карті Also, you have a зробити very такі similar от thing in your цікаві Lviv Interactive екскурсії, project. щоб можна було I вставити want to якусь точку make some і interesting tours, city можна було tours, побачити фотографію so з that описом. you Ну, could це дуже круто. place Я the насправді cursor вже at давно бачив some таку штуку, але point and you could see реалізувати the photos and the поки descriptions. що I не have знаю seen як, these тому що, повторюсь, solutions немає у мене before, відповідних знань. but I do not have enough knowledge yet to implement it. Ну, мабуть, на Well, цьому все. I Я believe сподіваюся, що не сильно this затягнув. is the end of my story. I hope it was not І long enough. якщо у вас є питання, я Should you have тоді any questions, I would be відключаю happy to take them. Let me трансляцію. stop sharing the screen and I'm happy to listen Стоп to you. share. Є. Ну, я сподіваюся, у мене вийшло. Тому що I hope I made it насправді не дуже часто я, because часто I'm я not the взагалі experienced не public speaker, you know. виступав так перед аудиторією. І сподіваюся, вам було This цікаво. basically is my first time. So I hope it was interesting. It was incredible. I'm so impressed with your work, and you are a great public speaker. So if you are invited, accept the invitations. Do not hesitate. We have the English language recording of the interpretation and the Ukrainian version of this workshop, and we will post it, and I hope it will involve the English-speaking audiences as well. It is great that you are helping discover many locations, not only the big cities. Of course, every city is special and unique, but it is so important and valuable that you are expanding the area of your coverage in your project. In the process, you actually answered many questions that the colleagues we're having. We also have a similar project that Taras Nazaruk, our colleague, was in charge of that project for the Lviv Interactive, all of the historical maps that we tried to add as the layers on the maps. We used the ST software, we used the subscription. I'm not sure I know all of the details, but there is my colleague Vlad who is dealing with this. This is the paid version of the software, obviously. Maybe he can tell you more. I'm not sure it's better or worse than the application you're using, but these are more precise issues for the discussion. But I'm still impressed, especially about your discoveries and your findings. This is so great when you can see the tangible results of your work. And not only when there are users and visitors to your website to view the photos, but also that you have this tangible outcome, and now it is available in the physical space. And this is one of the important links of that huge chain of events. With this tomb of this important personality for your city, this is incredible to see. While I am still coming to terms with my emotions, I would like to ask the colleagues whether they have any questions
to Artem. Any questions, professional, specialized? You can also take the floor to То таке не треба, можливо. really praise him. Мені Well, вистачило того, що this ви is not зацікавилися. necessary. Ви The як most important професійна thing for спільнота. me is Я ж that кажу, що you мені саме професійна uh, спільнота, are вона interested найважливіша. because you are the professional community. And since you are interested, this is the most valuable thing for me. I would like to express the gratitude for this kind of project. That this is the fantastic project and the huge effort. I was really impressed watching and listening to you, especially when you shared about this thrill and exhilaration when you find the unique photo, and it can relate to you because I have this experience of coming to the archives and finding something unique, and I can really understand your emotion. I have been using your project, in fact, um, since several months now, from 1974 in particular. So I discovered some of the interesting things related to the topic of my research. These are about the trams and the tram tracks and their location, etc. So I'm running my project in parallel about the trams, and I'm designing this map about them. So your materials were Будь ласка, там така very деталізація, навіть useful. трамвайні колії You're ваші welcome. гірські, They are really so detailed that неймовірно. even Я the tram восхищаюся. tracks У can be мене seen. I'm все-таки там shocked. You ще can see this бюджет залишився. narrow Я track and the wider track. спробую So зайнятися питанням і, I know I have можливо, some other photos. I will try зараз to в США там, take a скоріше, closer look at уряд them. зупинився із Well, there відповідних is the ініціатив shutdown in the зупинився. US, and the Але website, я, мабуть, obviously, for the в archives is also пріоритеті одного із in the наступних оновлень shutdown. But додам вам щось для I will Львова prioritize and обов'язково. add something for Lviv related to trams. I have a question. How long Зараз does все it usually там take from the зробили moment of прям your order to швидко. the moment of delivery? Зараз, It's fast здається, enough, at там least до now. тижня, там, можливо, It's within the 4-5 week's time, днів. maybe 4 to 5 Раніше days. мені треба було замовити, Previously, потім I had тиждень to place the чекати order, then needed to wait на for a week for там форма оплати спеціальна є. because there is the special Потім payment я form. оплачую і Then I через тиждень ще make the знову payment, приходить. Це в and then it ідеалі. takes another А week одного разу for я the photo взагалі to дочекав arrive. місяця Once I even 3-4, had to wait for 3 or 4 потім виявилося, що months, вони про and then мене it якось turned чи out that пропустили, they чи забули, я не знаю. forgot about me, От. А зараз я, от, до just речі, от skipped Львов і Харків accidentally. замовляв. Now, I was recently Дуже ordering the photos швидко, from там Lviv and вони Kharkiv. It was fast переробили щось, enough. Like автоматизували. they automated some Відразу functions, прийшов форма so оплати. you Я immediately оплатив receive the photo after the все, і payment через 4 is дні все прийшло processed. круто. 4 days Ну, later, в you get ідеалі, я ж it. кажу, там до It's тижня все immediately. це So відбувається. within a week's time, this is how it Зрозуміло. works. Thank you. I think Volodymyr had a question. You were raising your hand, or Так, доброго дня, Доброго. Володимир Нікулішин, hello, Львівська I'm Volodymyr політехніка. Nikolishin from Lviv Теж Polytechnics. хочу відзначити, що дуже I would also цікавий like проект, to захопленням join послухав, подивився на результати the вашої роботи, не praise of the project. користувався I was listening with so much безпосередньо, interest. але I have never used it, бачив, напевне, що but якісь нарізки I have відео seen в some соцмережах, videos in social обов'язково media, зайду і I think. I порозглядаю will now локації, які мене certainly цікавлять. check it and explore Зрозумію, it in скільки detail, especially about the праці locations I'm ви interested вклали в in. прив'язку I карт, тому що understand Трамп how much неодноразово effort прив'язував як і was карти, так і invested знімки. into І the знаю, що це, mapping особливо because якщо це I мова know про how this архівні works because I was матеріали, doing це it колосальна myself. праця But і when it's мотивація. this is Як the ви, huge власне, effort. So розуміли, I have що a question. цих точок є How did you достатньо understand для what made you того чи іншого аеропорту realize Змійського? that Що ви there вважали, are enough що landmarks вже for the specific точності, необхідної photography? точності досягнуто і можна Like, what is the зупинятися? criteria for you to understand that you have Ну, в sufficient мене precision є and you can певна move on? схема. Я, I have наприклад, a scheme, in fact. кладу супутниковий знімок, I take ну, the тобто aerial, the горизонтальна satellite лінійкова photography смуга, да? with the strip Я of the territory, спочатку right? The horizontal проходжу його layout. повністю I по first краям, щоб в мене всі краї були uh, рівні. really А try потім вже там to від align it центру, тобто, ну, в on the залежності від його periphery розміру, to make скажімо sure так,
all of ряди the ще sides are роблю. Ну, тобто схема, really ну, як, aligned, наприклад, на and then I картині, move да, on to the по center. периметру For якось example, проходить, like а here, потім I так, first так run і так. it Ну, through the perimeter and then по листам. horizontally with the Таким чином, strips like я this, with the не rows. відразу його публікую, я його And I do not рендерую post it, I спочатку, do потім not publish it тестую, immediately. I бачу, first render it, then I ще треба test it. прив'язувати. Then I can see І that I need роблю, to якщо add потрібні more додаткові landmarks. Then, знімки. if Іноді required, мені I'm треба taking additional стикувати photos. знімки. Це Sometimes теж I дуже need to важливо. merge the Я photos. This is also a very important step. з перфекціонізмом підходжу до цього I'm моменту. so Мені важливо, щоб знімки perfectionist прям about ідеально this. I find it very один з important одним to сходились. perfectly І match я ще додатково all of the виставляю точки photos, саме на and then I цих швах. additionally От, а так, place the так, в основному в landmarks мене це on схема, певна схема. these Якщо це contact звичайний lines. знімок, то я роблю по певній схемі. So А якщо це if знімок it's the під regular кутлом, photo, I have the тоді я specific вже там scheme. If просто смотрю this по is факту, як вийшло the photo перев'язано. taking at an Все angle, then нормально I'm по лінії checking і every роблю. Так, matching да, в section основному and схему then correct and скопіював, adjust it. відповідь But usually it на works like ваше this. питання. I hope I answered your question.